Hello guys, welcome back to my channel, Daily Bread, where we share the word of God, encouraging each other in this journey of life as we walk as Christians, as we interact in this such world. Today I just want to encourage somebody with the word of God from the book of Samuel, 2 Samuel, chapter 11. 2 Samuel chapter 11, I will be reading from this 1 up to verse 17. 2 Samuel chapter 11, reading from verse 1 up to verse 17. I shall read. The heading reads, David and Bathsheba. This one, in the spring of the year, the time when kings go out to battle. Mind you, but have you seen? In the spring of the year, the time when the kings go out to battle. Nguva yenga nguva yekuti madzimambo aibuda achinda kuhondo. But yeah, okay. Let us first read this way. Now, continue. David sent Joab. Ndopakutangira nyaya, pakutangira dambudziko. Kumashure kwepati kuti yakanga iri nguva yekuti madzimambo aibuda achinda kuhondo, but David unotumira umwe instead kuti aende. Alright. So let us finish reading this chapter first. Now, David sent Joab and his servants with him and all Israel, and they ravaged the Ammonites and besieged Rabbah. But David remained at Jerusalem. But David remained at Jerusalem. It happened late one afternoon when David arose from his couch and was walking on the roof of the king's house, that he saw from the roof a woman bathing, and the woman was very beautiful. And David sent and inquired about the woman and said, Is not this Bathsheba, the daughter of Eliam, the wife of Uriah the Hittite? So David sent messengers and took her, and she came to him, and he lay with her. Now she had been purifying herself from her uncleanness. Then she returned to her house, and the woman conceived, and she sent and told David, I am pregnant. So David sent the word to Joab, Send me Uriah the Hittite. And Joab sent Uriah to David. When Uriah came to him, David asked how Joab was doing and how the people were doing and how the war was going. Then David said to Uriah, Go down to your house and wash your feet. And Uriah went out of the king's house, and there followed him a present from the king. But Uriah slept at the door of the king's house with all the servants of his lord, and did not go down to his house. When they told David, Uriah did not go down to his house. David said to Uriah, If you not come from a journey, why did you not go down to your house? Uriah said to David, The ark and Israel and Judah dwell in booths, and my lord Joab and the servants of my lord are camping in the open field. Shall I then go to my house to eat and to drink and to lie with my wife? As you live and as your soul lives, I will not do this thing. Then David said to Uriah, Remain here today also, and tomorrow I will send you back. So Uriah remained in Jerusalem that day and the next. And David invited him, and he ate in his presence and drank so that he made him drunk. And in the evening he went out to lie on his couch with the servants of the Lord, but he did not go down to his house. In the morning David wrote a letter to Joab, sent it by the hand of Uriah. That by the verse 14. In the morning David wrote a letter to Joab and sent it by the hand of Uriah. In the letter he wrote, Set Uriah in the forefront of the hardest fighting, and then draw back from him, that he may be struck down and die. And Joab was besieging the city. He assigned Uriah to the place where he knew
there was valiant men. And the men of the city came and fought with Joab, and some of the servants of David among people fell. Uriah the Hittite also died. It's a long story, but the consequences of lagging behind. The consequences of lagging behind. Nai mambo David. Vesi 1 iri kuti iyi ndio nguva yekuti madzimambo aenda kuhondo kunogwa aibuda ono mind you madzimambo hondo dzakare dzainzi mambo ndiye anotungamira hondo unogwa apane pachigwa hondo anenge aripo ndiye anenge akaliita. But itsano David vanoita dambudziko 1 rekusara kumba votumira varanda vavo kuti vaende kuhondo, ivo vosara vari kumba vakakoniwa kufulfilla responsibility yavo pakutanga. Vanobva vasara kuJerusalem votumira vamwe vose varwi vehondo nemakapteni avo nemaleaders avo voenda kuhondo, ivo vobva vasara kumba. Nai mambo David, muri kuitei kumba vamwe vari kuhondo? Aren't you supposed to be leading the battle? The moment yatiri kulega behind, the moment yavari kusara vari behind, ndio pari kutanga kuita dambudziko. David unosara aripo. Now unoti asara zvinonzi rimwe zuva unoti achifamba ari pamusoro pemba yake, imagine kuti yanga iri skyscraper or whatever, yanga yakati kwirirei semba yamambo plus zvinonzi yanga ari pamusoro pakakwirira, which means kuti yanga yakati kwirirei imba yake semba yamambo. Unoti ari pabalcony pake kana kuti waiwevha pavhurandi pamusoro paanga ari achifamba unobva ati dhiva nemukadzi wauriya achigeza. Nai mambo David, mambo sarirei kumba. The problem yatangira pavasara kumba navo vakusangana nemiedzo. Ndava haasi right position yakufanirwa kunge ari kufanirwa kunge ari kuhondo. David ndio kwakufanirwa kunge ari achitungamira hondo yaIsrael, but wadecide kusara ari kumba. Naitsano zvamaimbofasta, zvamaimbonyengetera, zvamaimbopisa, ndiye anokatichimirai. Zvamabva paposition ndo here pamufanirwa kunge muri paposition pamuri apa. Ndava ukawanikwa usiri paposition pane danger. Ndava zvakakosha kuva right position at the right time. Ndo zvakakona kunzwisiswa namambo David. Navo vanosangana nemaconsequences avo kuita leg behind ekusara vaivo. Vanoti vaona mukadzi wauriya achigeza, zvinonzi shoko raMwari anga akanaka, sana vabva vamuchiva mwana wavanhu. Apa vari kuziva kuti mukadzi wemunhu, ende zvinonzi vakanoenda vakanotuma vanhu kunoinkwaya kuti vanzwisise kuti mukadzi wani, vobva vadokuziva kuti mukadzi wauriya noziva kana chiviso wakaipa kukwidibira. So David unouya unotuma nhume dzekunoti vati research kuti mukadzi wani, ouziva kuti mukadzi wauriya, auziva kuti mukadzi wauriya unoita chivindi pamusoro pazvo zvokuti mudane yauye kuno, but ari kunzwisisa kuti uyu mukadzi wemunhu, yeti unoti ngaauyiswe kuno, obva avata naye but achiziva kuti mukadzi wemunhu. Unoziva dzimwe dzenguva patiri kufamba mugwendo gwechikristu panopamba kuti wakaipangona kukwidibira, unyatsonzwisisa kuti chandiri kuita chivi, but amene chimwe chivindi, so chaunoita uramba uchiita chivindi, but uchinyatsonzwisisa kuti conscience dzako dzikuziva kuti ichi chivi chandiri kuita. Zvatangira pakuti mambo vakuna kuva paposition yavanofanirwa kunge vari, vakuna kuva kune vamwe varume kuhondo kwavanofanirwa kunge vari. Now inzwa, nanzi David avata naye, mukadzi uyu unoti adzokera kumba unogara amenodwa kanogara nguva yakareba, unobva akonceiva mwana, unobva abata pamberi. Now unotumira shoko kuna mambo David kuti unokwashata ndavani pamwe. David unoona zvoita chivi chinoramba chichingokura, so kana tikabvumira kurera chivi tikagara tatindira chivi kuti chigare matiri, chinoramba chichikura chichimultiply. David unoti aona kuti zvinhu zvashata, unoda kushandisa simba rake roumambo kuti aparadze. Wabva kuupongwe wakuda kuenda kunouraya, zviri kuramba zvichingowanda, so zvichingowanda pamusoro pechingwe achingoskima. Nonzi unoti danai Uriya kubva kuhondo kwangari auye kuno, plani yake yakanga iri yekuti kana Uriya auya, Uriya achaenda kunovata nemukadzi wake, zvoita senge imimba yaUriya. But chonakidza ndechekuti Uriya haana kuenda kumba, akavata pagedhi pamambo. Mambo anotoda kuziva kuti Uriya haana kuenda kumba madeko,
wakavata pagedhi penyu, unobva adana uyu kuti kwauna kubva kugwendere kana kuhondo nemhaka yosina kuenda kumba. Uriya unoramba kuenda kumba, obva aronga futi nezaro, obva amudhakisa, obva amupa waini nezvakasiyana siyana, but still uriya haana kuenda kumba. Mind you, mambo uri kuzama by all means kuti akavhe chivi chake. Shoko raMwari, asi shoko raMwari rinakidza chinhu, vanoti hakuna chinoitika pakavanzika chisingazikanwi naJehovha. Jehovha vanoona pose, vanonzwira even itso nemwoyo, vanogona kunzwira even nemudangariro womunhu. But tsano David vari kukangamwa kuti zvavari kuita izvi kune ari kuona, pane wakatarisa. Vanoti vaona kuti plani yekuti Uriya aende kumba yaramba. Chinhu chamisa vanoita zvivindi zvokuti Uriya gara pano, kwemazuva maviri ndichakutuma netsamba yandichakupa kuti udzokere nayo unoipa captain wako. Mutsamba umakanga makaplaniwa, Uriya havana kuziva kuti tsamba yandiri kugamuchidzwa namambo David yakasenga rufu rwangu. Ndava Uriya ndiye anotumwa netsamba yenyuzi dzerufu rwake. Mind you, kana chiviso chava mumunhu chokonzesa kuti munhu achinji ave kanawe, achinji ave pa this moment David akanga asisiriye David watinoziva. Utsinye hwakanga wakutanga kuita ungati unotuma munhu netsamba, tsamba ine rufu rwake mukati ndiyo yauri kumpa kuti iwe enda nayo. Ndava Uriya haana kakuvhura tsamba iyi, ende akanga asingatendebwi kuivhura. But unopiwa tsamba yakanyogwa kuti murume wemuisei pamberi panopisa hondo, aurawe afe asadzoka kuno. Uriya unogamuchira tsamba, haana chaakaziva, unomanya netsamba iya oenda kunopa captain vake. Captain vachiverenga nyaya vanobva vachinja position yaUriya. I understand kuti hapasi pakanga achimbogwa hondo ari, but vanomuchinja position voti shamwari kunge tsitsi kunge whatever, voti shamwari kana kuti pamwe wakadomuti iwe ndo unonyatsogwa zvakanaka, uya uende paposition iyi. Captain vakanga vasina option, ndava command yakanga ichibva kuna mambo. Vanotora Uriya vomuisa pa front line vachinyatsinzisa kuti apa nonzi aim yatinayo ndiye kuuraya murume uyu. But zvakadaro havakanga vasina option yekuti varege kuita, ndava simba racho vakanga vasina, zviri kubva kuna mambo David. Vanotora Uriya vomuisa panopisa hondo, Uriya obva aurawa obva afa. Hava mudikani ndikuti patiri kumhanya this race yechikristu, patiri kufamba naMwari, patiri kumhanya tichipisa apa, patinenge tichipisa chiziva Mwari apa, tinenge tichishanda basa raMwari zvakanaka. But the moment yatiri kuita leg behind, the moment yatiri kuzorora, the moment yatiri kuneta, hama mudikani, ndo wakaipa paanomeka sure kuti astrika. Ndaunoziva kuti the moment yatiri kupa tinenge tichimanya apa tichipisa tichita zvose apa, hagoni kutibata. But the moment yatinoti tanyara kana kuti tazorora kana kuti relax apa, patiri kulega behind, patiri kunge tiri paposition yatinopatapa dzimwe dzenguva patinoona kuti hatisi paposition, kuti mazuva ano handisi pandofangwa, ene unonyatsodoziva kuti apa handisi paposition. David waidozviziva kuti handisi kuhondo. Of course vamwe ndavatumira kuhondo, but ndofangwa kunge ndiri kuhondo handitoriko. Saka hapana pokuti unombofungidzira, unonyatsodoziva kuti level randinaro mazuva ano pandofangwa kunge ndiri hapasi papandiri mazuva ano. But that moment ndo pari critical, ndo pane danger ipapo. Ndawakaipa ndo paanotsvaga kuti paradza, ndava tinenge tisina simba kana tinenge takaneta kana tinenge takatizorore. Saka ndiri kuti kudii, ngatiregei kuita leg behind pazvinhu zvaMwari. Ngatirambei tichimanya, of course tiritoka hatingazvigoni, ngatikumbire Mwari kuti vatipe simba kuti tigone kuramba tichimanya, tisazorora, tisaneta. Ndava shoko raMwari pacharo rinoti zvamaimbomhanya ndiani wakatichimirai. Patiri kuramba tichimanya muthis race, ngatinzwisisei kuti ngatirambei tichimanya. Now the moment yatiri kuita leg behind, the moment yatiri kusara, ndo wakaipa pari kuuya achiti ivi. Tikazoverenga tichienda kumberi, zvizhinji zvakazoitika. David aurayisa mwana wavanhu Mwari, vakazotumira muprofita kuzomudza chivi chake. Of course akazotendeuka hake, but Mwari havana kumuregerera pane yavakaita. Zvinonzi mwana uyu wamakaita uyu wamatanga kuita uyu haasi kuzorarama, uyu haasi kuzorarama nekuda kuti makaita zvisina kumira zvakanaka. Of course akazoita hake umwe mwana anova Solomon nemukadzi uyu, but the first wawakatanga kuita uyu wawakaitira muchivi wakaurayisa Uriya uyu wakanzi haasi kuzorarama. And David tikanoverenga kumberi akazama kutsanya, akazama kunyengetera kuti mwana uyu asaenda, akazama kuzinyima zvokudya, akaramba chikafu akadii, but Mwari vakati uyu haasi kuzorarama.
nokuda kwokuti makatadza pamberi paMwari. Vakamuregerera but vakati uyu asi kurarama. Saka ndiri kuti kudini, of course Mwari ndiMwari vanoregerera, of course Mwari ndiMwari vane tsitsi, ndiMwari vane rudo, but guys, ngatizamei by all means Mwari vachitibatsira kuti tisaita leg behind. The moment yatinoita leg behind ndo panotanga mahwani ose, ndo patinotanga kuidzwa nowakaipa, ndo panoti vamwe vaenda kuchechi, iwo ndo panodecide kuti asi ndombosara ndichiita 1 2, ndo pari kuuya muedzo wacho iwo warega kuenda kunoungana nevamwe. Iro shoko raMwari tiungana kusanga kwangu kusati kwasvika. Pauri kurega kuita zvawanga kuita mumba maMwari, the moment yauri slow down kuti umboti asi hazisi kuita, ndo wakaipa pano tindawana opportunity yekuti ndikuatake. Saka ngatigarei tiri alert madikanda. Shoko raMwari kuti hatizivi zuva kana nguva. Mwanakomana wemunhu achauya tikatarisa even vasikana vaya vashanu vakanga vakangwara nevakanga vakapusa, vakanga vakarindira vose chikomba, but pakati dambudziko rekuti vane vamwe vakazoneta pakurindira, vaneta effect vose vavata, but panozouya chikomba vanomuka kuwana kuti vamwe vanga vasisina mafuta. Saka moto wedu ngaurambe uchipfuta. Ngatigarei tichicheka kuti mafuta achirimo here, shoko raMwari richirimo matiri here, mweya waMwari uchirimo matiri here, patiri kufamba tichiri kupfuta here kana kuti adzima oiri ichirimo here. Zvinofanirwa kuna anozokuchekera izvozvo, ini naMwari wangu, iwe naMwari wako ndimunonyatsonzwisana kuti ano mazuva ano zviri right, mazuva ano no ndiri kuti aleg behind, hatidombonyeperana, hakuna vamwe vanombozouya achikuevaluata kunze. Of course vangauya vamwe, but iwe ndiwe first evaluator, iwe naMwari wako unyatsonzwa kuti pananga ndichimbomanya paya ndaimbodai, but mazuva ano handisisiri kuita. Mweya waMwari unotokuudza kuti no apa wadzokera kumashure, apa hausisiri iwe, but dzimwe dzenguva tinongoita nharo samambo David kuti unonzwa kuti ndinofanirwa kunge ndiri kuhondo, but unoita chivindi chekusara kumba instead yekunge achitungamira hondo ogara kumba. Saka ngatinzwisisei kuti this journey yatiri kurarama, this life yatiri kurarama, yatiri kufamba tiri mairi, kana tadecide kugamuchira Jesu, kana tadecide kufamba naMwari, ngatichikumbirai simba kuti Mwari vave nesu, vafambe nesu, tisadzokera kumashure. Ndipo patiri kuita fall back, patiri kuita leg behind, ndo pane danger ipapo. Thank you for your time. Thank you for listening. I hope this message will help you. I hope ichava mbuva yeupenyu hwedu patiri kufamba tichingosimudzirana, tichikurudzirana neshoko raMwari. Hakusi kuti ndinoziva kana kuti ndinogona, but kungoti tingosimudzirana, Mwari vachitibatsira, tingosimbisana, tingorangaridzana kuti tichine kwekuenda kwatiri kufanirwa kuenda. Hatina kuuya kuzogara pano pasina kusingaperi, tine kumusha kwatiri kufanirwa kuenda, tiri pagwendo. Ngatiregei kuzorora, tozorora zvachose, tokanganwa kuti tiri kufanirwa kusimukira negwendo gwedu. May the dear Lord bless you, and you will meet next time. Please don't forget to subscribe to this channel. Please subscribe. Thank you for subscribing in advance. May the dear Lord bless you, and they will meet again. Stay blessed.